హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 45 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్సు, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, పోలీస్, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కొరకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించండి. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి చెప్పుకుందాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 45 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, I believe you are proposing to buy some house property in Beverly. If this is so, I shall be pleased to call and show you details of Waverly House and Crowther Grange and other desirable houses which I wish you would look over. If you will tell me just what you desire, I think I can suit you. I shall, however, leave all details till I see you. If it is largely a case of low price, as I gather it is, I know I can offer you value equal to any, and with early delivery of the premises in all cases. I specialize in valuation business, and this brings me into touch with just the right people for your purpose. Faithfully yours. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే 56వ పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 45కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా స్ట్రోక్స్ రాయటంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ లోపు మీరు వీడియోని పాస్ చేసి మీరు ఏదైతే డిఫికల్ట్గా రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ వర్డ్స్ని ఒకసారి చూసుకోండి. మరలా నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ని పక్కగా రాసి పెట్టుకొని ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం అనేది చేయండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించిన గ్రామలాగ్స్, రూల్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్,
I believe you are proposing to buy some house property in Beverly. If this is so, I shall be pleased to call and show you details of Waverly House and Crowther Grange and other desirable houses which I wish you would look over. If you will tell me just what you desire, I think I can suit you. I shall, however, leave all details till I see you. If it is largely a case of low price, as I gather, it is, I know, I can offer you value equal to any and with early delivery of the premises in all cases. I specialize in valuation business, and this brings me into touch with you, the right people for your purpose. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మరలా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. చివరిలో ఫెయిత్ఫుల్లీ యువర్స్ అనేది చెప్పలేదు, సో నెక్స్ట్ టైం అనేది చెప్తాను అది. ఓకే, మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి సరి చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్తాను. గ్రామ్ లాక్స్ని తరువుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 10 లైన్స్ మినిమం రాస్తేనే మనకు అవి గుర్తుంటాయి. అలాగే రూల్స్ కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసుకుంటూ ఉండండి. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పిన డిక్టేషన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాసినట్లయితే మీకు త్వరితగతిన ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సిలబస్ అయిపోయటానికి మీకు మంచి స్పీడ్ కూడా త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. నేను చెప్పిన పద్ధతిని పాటించండి, మీరు త్వరితగతిన రిజల్ట్స్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. Dear sir, I believe you are proposing to buy some house property in Beverly. If this is so, I shall be pleased to call and show you details of Waverly House and Crowther Grange and other desirable houses which I wish you would look over. If you will tell me just what you desire, I think I can suit you. I shall, however, leave all details till I see you. If it is largely a case of
low price. As I gather, it is I know I can offer you value equal to any and with early delivery of the premises in all cases. I specialize in valuation business, and this brings me into touch with just the right people for your purpose. Faithfully yours. స్టాప్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి మరలాసారి చూసుకోండి. అలాగే లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పబోతూ ఉన్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, I believe you are proposing to buy some house property in Beverly. If this is so, I shall be pleased to call and show you details of Waverly House and Crowther Grange and other desirable houses which I wish you would look over. If you will tell me just what you desire, I think I can suit you. I shall, however, leave all details till I see you. If it is largely a case of low price, as I gather, it is I know I can offer you value equal to any and with early delivery of the premises in all cases. I specialize in valuation business, and this brings me in touch with just the right people for your purpose. Faithfully yours. Stop.